the satsang. Wonderful. Jai Sachidanand, everyone. Highest namaskars to the Paramatma within each one of you. Saudamos o Deus dentro de todos vocês, Paramatma, a alma pura dentro de vocês. And to begin, let us begin our three mantra with some volunteer, somebody, whoever wants to sing the three mantra, all right? Gostaria de cantar o Trimantra, voluntário. Yeah, who wants to sing three mantra? If not, then Helena will choose someone. Quem gostaria de fazer? Nobody's saying anything. All right, so what's happening? All right, so... All right, okay, so we go back to Larsio. Larsio, let's start with the three mantra with you. Vamos com você, Laércio. Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Azaiyaram, Namo Loye Salva Sahuram, Esopanchanamukado, Salva Pava Parashano, Mangalarante salve sim, Paramanha vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vishuddhatma, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Azaiyaram, Namo Loye Salva Sahuram, Esopanchanamukado, Salva para Parashano, Mangalarante salve sim, Paramanha vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vishuddhatma, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Azaiyaram, Namo Loye Salva Sahuram, Esopanchanamukado, Salva Pava Parashano, Mangalarante salve sim, Paramanha vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vishuddhatma, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand.
Wonderful. Thank you very much. All right. Muito obrigada. So we continue with our third session of the Dadavani on money. Nós vamos continuar com a terceira sessão do Dadavani em dinheiro. And let me share the Dadavani so we can go straight to it. Vai compartilhar. All right. And is this is this where we start? We start here, right? We start here. I don't think so. Shuddha, I thought it was on the page 11. Page 11. Okay, so let me go. There must be another one. Tony told me because it's got similar headings, you see. What page is that? Because I cannot see the page from here. All right. Okay. What's the heading, Tony? Tony, there was a heading, right? Tony? All right. I tell you what. Okay. It's a little bit higher than that. Higher means below or next to it, or higher? Go up. Higher. Okay. Let me just look up Tony. Tony sent me a message, and all right, Tony. Let me go up again. Let me look it up. Last time we were. What's page 11? Page 11. I put like yellow. Okay, but can you see the? Do you? No, I don't have it here. Oh, I see. The other computer. Do you know the heading? All right. Okay. All right. I know what. Let me look up Tony's WhatsApp message. I think he sent me a message. I can look. Yeah. Yeah. Just look up. You want me to look? Yeah. I think it was this. This is the third session only. It is. Yeah, it is. A entrada e saída do dinheiro está baseada in the inflow and outflow of money is based only in one's karmic account. Yeah, right. Yeah, that's the one that I was showing. It's on page. That was what I was projecting, my dear. Okay, anyway. I'm sorry. Okay, that's okay. Not a problem. So let me pull it out again because you see, I'm going directly. So it is here, like you were saying. What is the reason for inflow and outflow of money? Is that the one? We did that, right? Or is it? Inflow outflow of money is based only in one's karmic account. Okay. Paisano Vyavahar, Dadavani, April 2008. I understand. Money is dirt on the hand. Attach a belt to the engine and get the work done out of it. No, that's so this. So the other. So the heading is this one only. Okay. This heading is correct. Before that, the only other heading, as I look in Gujarati, is. You have the one that Tony sent you today? He sent me today. Okay, here it is. See the inflow, because he just sent me about 10 minutes ago. So I haven't prepared it. But anyway, it's here.
I can probably pull it. Okay, the inflow and outflow of money is based only on one's karmic account, right? This is the one. Can you? Okay, now let me just share that. Okay, I found it. All right, I found it. So let me share that, because this. So we are working on the last part, last week's, the previous one. Because I didn't get this in time, I did not convert it. Okay, so Yeah, okay. Yeah, all right. because, all right. Okay. So, and what you have done is you have made all of these headings in bold, Yes. so they stand Yes, out. But yeah, and I okay, separate, yes. yes, okay. So here we are. We are the inflow and outflow of money is based only on one's karmic account. But the Portuguese heading is, it's right here below this. You see. So let me. Não, the outflow is a entrada e saída do dinheiro está baseada somente na sua conta kármica de Okay, good. So that's the heading. Now I'm just gonna read it. Just as dirt continues to build up on one's hands, wealth also keeps coming in each person's hands based on his karmic account. For the one who becomes blinded by greed, all the directions become closed off for him. He cannot see anything else. The businessman whose chit, which is the inner component of knowledge and vision, but the businessman whose chit was in his business, and in trying to make money all day long, his sons and daughters skip college to go out elsewhere. Is the businessman going and checking on them? Hey, you keep earning money, whereas at home it is going down the gutter. We speak very candidly only for the benefit of the businessman, for his benefit. Okay, now here is it. Okay, go on. So I'm going to read on my part, okay, because I made some corrections. So, assim como wait a minute. I did not know you made corrections. So then, do you want me to? Yeah, you read your part. That's very good. Because okay. Sometimes you have it. Yeah. Read your part. Read your part. Okay. Or do you want me to read this one? No. Read your part. It's better if it's corrected. Okay. Assim como a sujeira continua a se acumular em suas mãos, riqueza também continua vindo nas mãos de cada pessoa com base de sua conta kármica. Para aquele que se torna cego pela ganância, todas as direções se tornam fechadas para ele. Ele não pode ver mais nada. O homem de negócio, cujo chit, que é o componente interior do conhecimento e da visão, estava o dia todo envolvido em seus negócios, na tentativa de ganhar dinheiro. Seus filhos e filhas faltam às aulas na faculdade para ir para algum lugar. O homem de negócio irá checar onde eles estão? Ei, você continua ganhando dinheiro, enquanto que em sua casa a coisa está indo por água abaixo. Nós falamos muito francamente, apenas para o seu benefício. Money is dirt on the hand. It will come naturally. Dirt comes in the hand naturally. If you are to earn 50,000, 705 rupees and 3 annas this year, then you will never earn anything other than that. And the appearance that a lot of money is coming in ends up bursting like bubbles. But only that much which is there in your karmic account will remain. Say there is half a pot of milk and you light a fire and you put the pot on top of it. Once the milk boils over, it overflows. But does the pot remain filled to the top?
No, the milk that has boiled, does the pot remain filled to the top? The milk that has boiled to the brim, does it remain to the level of the brim? No, it will come down, you see, or it will spill off, you see. Dinheiro é sujeira na mão. Ele virá naturalmente. Se você tiver que ganhar 50.705 rúpias e 3 anas este ano, então você nunca ganhará nada além disso. E a aparência de que muito dinheiro está entrando acaba explodindo como bolhas. Mas só restará o que houver na sua conta kármica. Digamos que há uma panela com leite cheia pela metade. E você acende o fogão e a coloca na chapa. Quando o leite ferver, ela transborda, mas a panela permanece cheia de leite até o topo. O leite que ferveu até a borda não permanece cheio até o topo. Yeah, that's fine. We will explain. The milk that has boiled to the brim does not remain filled to the top. So however much money there is in your karmic account or the account of karma, only that much money will remain. Therefore, money keeps coming on its own. I have become a Gnani, all right? I have become a Gnani, the one Gnani defined by the one who has realized the self and is able to make self-realization for others too, do the same for others. I have become a Gnani. I do not have even a single thought related to worldly life. But even then, the money continues to flow in. It continues to come on its own for you too. But the only difference is you are compelled to work. What is mandatory for you? What is mandatory for you? Dadashri says for us all, it is work, you see. Portanto, por mais dinheiro que haja na sua conta kármica, somente esse dinheiro irá sobrar. Portanto, o dinheiro continua vindo por conta própria. Eu me tornei um Gnan, aquele que realizou o ser e é capaz de fazer o mesmo pelos outros. Então, eu me tornei um Gnan, não tenho sequer um único pensamento relacionado à vida terrena, mas mesmo assim o dinheiro continua a fluir. Ele vem por si mesmo. Também para você, mas você é forçado a trabalhar. E é obrigatório para você, é o trabalho. Okay. All right, so now we'll just stop sharing this and just kind of talk a little bit more about this, all right? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. You see, Dada now introduces the account of money. Each one of us who in this world, every human being in this world has his own account of money and wealth. That account is exact, you see. Então, agora o Dada começa a introduzir a conta do dinheiro. Então, cada um de nós tem uma conta e a gente vai receber exatamente o que está naquela conta. This and it doesn't really change. It is exact. It is fixed throughout life. You see, whether a person works very hard or doesn't work very hard, money. We read in a previous satsang, with Dada, that no matter how honest you are or dishonest you are, or no matter how hard you work or you don't work, your money, your account that comes to you is fixed, you see. It is fixed. Então, ele disse que o dinheiro que vem para a gente é fixo para a tua vida inteira. E então, não importa quanto você trabalhar mais duro ou não, o dinheiro vai ser aquele dinheiro. E na reunião anterior,
ele falou que realmente é o que você vai receber é o que está na sua conta kármica, não adianta você forçar. With reference to the dirt in the hand, he says, here in the Western countries, we wash, especially after COVID, we wash our hands so many times a day. But in before COVID and even otherwise, even if you take a bath in the morning, one bath a day or one shower a day, even if you try to keep your hands clean, dirt will arise in your hand. Dirt will come in your hand, you see. If not from outside, from your own dead skin, you see. Because the skin is continuously shedding, you see. Então, ele fala de relação ao que ele falou, a sujeira na mão, né? Ele diz que a gente sempre lava a mão, né? Todo dia. E agora no Covid a gente lava muito mais, mas antes a gente não lavava tanto e durante o dia a mão da gente fica com uma sujeira. Então ele fala que é como é a pele que, né? Que shed, que sai. Então, por isso que ele se refere a essa mão suja. Yeah, I'm writing this in the chat, but you see, there is this word lobe, like Krodh, Maan, Maya, lobe, anger, pride, deceit, greed, right? All of you are very familiar with that. Krodh, Falando sobre os kashayas, Maya, lobe, you see, lobe is lobe, and the reason that I'm giving you the word lobe, L-O-B-H, lobe, is a very important word in our Akram Vignan, you see, a fundamental kashaya, you see. Então ele fala, o Dada fala essa palavra low, que ele diz que não é kashaya, que é muito importante na nossa conta. Yeah, and greed is such that any one of these kashayas, anger, pride, deceit, greed, all four are associated with four kashayas make us all blind, you see. These kashayas make us blind, you see. Então ele fala que esses 4 kashayas nos fazem ficar cegos, e ele fala dessa greed, que é a ganância. Yeah, so loband, so this now Dada discusses this word loband, the blindness, you see, the blindness of greed. This is the important thing. Yeah. Cegueira da ganância. Ele fala isso, lob anand. Loband, lob, not anand, lob and, loband. Loband, or you don't have to worry about it, but the point is, this is a very important sentence. The blindness of greed is such that he cannot see. For him, only the direction of greed is open. In other words, he can only see in the direction of greed. Where is money? He sees only money and nothing else. Everything he is looking at, anything, a person with greed will always wonder, I wonder how much it costs. It's too expensive, etc. You see? Ele fala muito sobre a ganância, né? Que essa palavra, a cegueira da ganância, é que ele só vê tudo com um olhar da ganância. Eu quero saber onde eu vou ganhar, ou então, isso é caro demais. Então a pessoa fica somente vendo aquilo com relação a dinheiro. Yeah, right. So the greedy person, you see, the person who has got very serious greed, he only values the world in terms of money only. Money is how he puts value to the world. Nothing else
matters. Nothing else matters, you see. Uma pessoa que tem ganância, nada importa para ele a não ser o dinheiro, nada mais importa. He doesn't care about whether his children are studying well in school, whether his daughter is behaving in the school or in the university, or whether he doesn't even know what his daughter is doing anywhere, you see. Então, esse homem que tem ganância, nele está tão envolvido no dinheiro que ele nem sabe das filhas dele, se elas estão na faculdade, se ela está faltando aula, que ele só está pensando em dinheiro. Yeah, he is. So you know, and his greed makes him completely forget the simple moral standards that need to be maintained, you know, not only by himself but by his family members, young girls, his young daughters, before they become mature, you know, enough to really make decisions for themselves, you see. Então, a ganância ele esquece dos estándares morais, né? Coisas mais simples na família, que onde estão as filhas, o que eles estão, a filha é pequena, ela está saindo, então ele realmente fica cego a tudo isso. You know, he is so busy making money that he doesn't even know what his wife is doing once she takes off in the car and goes where, you know, he just comes home. It is just, you know, in other words, his Dadashri says his own home is destroyed and he can only see money. He just thinks of money only. That's called the greed of money, you see, the greed of wealth, you see. A ganância do dinheiro, a ganância da fortuna, é isso que o homem não sabe nem onde está a mulher dele, onde é que a mulher dele foi. Ele chega em casa à noite e não está nem aí para onde ela foi, o que aconteceu. And his greed of money will push him towards taking shortcuts in business, you see, and break laws, you see, steal, you know, make, you know, a small businessman steals small, a large businessman steals large, but the stealing is there, you see. Ele fala, por exemplo, esse homem, a ganância dele é tão grande que ele rouba. Então, por exemplo, uma pessoa de negócio pequeno, ele rouba pouco, mas um negócio grande, ele rouba muito. Então, ele faz os shortcuts que ele fala, né? Ele corta as esquinas. Yeah, he cheats everywhere, you see, and for what reason, you see, he doesn't realize that the cheating part, he may make a lot of money and his family will enjoy it, but the cheating will create the kind of karma that he will have to suffer in the next life. The money that is coming to him is exact. He thinks that he's getting money by cheating and by greed, by, you know, wrong means. But actually, he is earning money because of his punya, because of his merit karma from past life, you see. Então, essa pessoa que ganha muito dinheiro, ela está roubando e tudo, ela está achando que ela está ganhando dinheiro porque ela está roubando, mas não é. Ele está ganhando dinheiro por causa da karma de mérito que ele teve da vida anterior. E quando ele faz isso, ele está criando karma para a próxima vida dele. E ele se torna infeliz, porque não sabe onde está a filha, onde está a mulher, a família inteira se dissolve. If you don't know... essa palavra, this word cheating, Helena, também é fazendo trapaceiros. Né? O roubo só para ficar claro, the cheating is is deceit. Making things is not steal, right? Cheating is it's stealing. It is almost stealing. Is using deceit, you see. Deceiving. Roubando, com engano, enganando as pessoas. Enganando ele mesmo também, né? Yeah, right, good. Okay, so you said, you know, if you don't, it's a very interesting simile that Dada uses about money with reference to dirt in the hand. You know, 5-6 days if you don't wash hands, the hands
will become dirty even if you have not touched anything dirty, you see. Essa é muito interessante que o Dada faz essa observação como a mão que está no dinheiro que está suja. Então, é que se você não lava sua mão por 5 dias, sua mão vai ficar suja, mas é natural isso, né? Mas ele usa dessa parte de sujar a mão com dirt. Yeah, dirt accumulates, in your hands, and the hands, in the same way, money appears in the hand. You see, in other words, money comes to you just like dirt comes to you. You see. E o dinheiro vem para sua mão como a sujeira vem para sua mão, né? Yeah, but the thing to note in the first paragraph that our dear Helena read, is that the greed, the kashaya of greed, closes all directions for you. In other words, it's such a kashaya that you become so blind that you cannot see anything else. When you cannot see anything else, that means when you cannot see anything else, what it really means is that you are not able to see the obvious. Your young son and daughter are not studying in school. You're not paying attention to them. You don't know what the hell your wife is doing. You don't know what your family, the extended family, is doing. You don't have any other meaningful relationships with any human being in your own family, you see. Então, o Shuddha fala, vamos ver se eu consigo traduzir tudo, que a pessoa tem aquela visão focalizada só no dinheiro, então ele não vê as coisas óbvias que está perto dele, ele não vê os filhos que estão estudando, a esposa, o que está acontecendo com ela, até a família dos tios, avós, os pais, porque ele está totalmente direcionado ao dinheiro, então ele não tem ele vai perdendo até o relacionamento com a família. Yeah, this is called blind. He is the blind one, the blind one, blinded by greed. No, he's blind. He's blind. Cego pela ganância, ele é totalmente cego, ele não vê nada. You see, he's blinded by greed, and so he cannot see anything else. Even if his brother's or his sister's son comes, to his home, and and the son may be struggling in school or college because of no money. When this man has all the money, but he cannot see what's going on. He cannot even think of taking some money and giving to his brother's son or his sister's son, you see. E essa cegueira leva essa pessoa que tem muito dinheiro a não ver que, por exemplo, vem um sobrinho na casa dele e ele está com o maior problema na faculdade por causa do dinheiro, mas ele não consegue ver isso, é incapaz de dar um dinheiro que ele tem tanto para ajudar esse jovem que está tendo problemas financeiros. He will make life very miserable for people in the family. He will make them, there's plenty of money, there's plenty of money in the home, but he will not give to his own, he will not give it to his own family when it is needed. You see, he will make them work hard, go work hard, go work here, you see. He extends his kashaya of greed onto his children. He has got enough money, but he will say, go after school, go and work at McDonald's, or go and work at, go do some job, go do something to make some more money, you see. Então, essa ganância dele, a cegueira da ganância é tão grande que às vezes ele não
sabe, ele fica mandando, até faz mal para a família inteira, que ele fica dizendo para o filho, depois da faculdade vai trabalhar, vai no McDonald's trabalhar. Então, ele não, sabe, não vê quem está precisando, não vê nada disso, pela cegueira dele. Ele só vê o dinheiro. Yeah, you see this kind of people, they're called misers or greedy people, but it is because due to their greed, they cannot see the obvious. Everybody else can see, everybody else can see. He cannot see that, you see. Essa pessoa gananciosa, ele não pode ver o que é óbvio. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas ele não pode ver. In other words, even though he has a lot of money, he is the poorest of human beings. He is poor, Porque ele tenha muito dinheiro, ele é o mais pobre ser humano. Yeah, despite being wealthy, he is one of the poorest people, poor, miserable human being, you see. Ele é uma pessoa pobre e miserável, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo. Yeah, so Dada kind of talks a little bit about that, now, but it's interesting. It's interesting now when he talks about your and my money, whatever money, say we are going to get an X amount of money in this year, like Dada gives a specific amount. You see, he says that is exactly what you will be left with. It might seem as if you're getting a lot of money this year, but at the end, by the time the year is over, you're done with the taxes and all the other expenses, you see, you're left with, what was your account only, what was in your karmic account only, everything else just is like boiling milk, you see, milk that's boiling. It appears like when the milk is boiling, it looks like, oh, the whole pot is filled. There's a lot of milk in it, you see, But, ele refere, então, àquela história do leite, né? Que quando o leite ferve, né? Parece que ele está cheio de leite, mas quando você tira, evaporou todo o leite, né? Yeah. After it stops boiling, after an hour you go there, it has come back down to the original level, you see? Depois que o leite ferve, lógico que ele diminui e fica pouquinho. And if E a it mesma coisa com esse homem, né? Que é ganancioso, como ele falou antes, né? And if it boils too much, if you get too much money and then it spills over, you see, the rim of the thing, then it's wasted, you see, it's gone, or it gets burnt, the milk gets burnt. Por exemplo, quando o leite sobe todo, né? O excesso é queimado, né? Então, a mesma coisa com dinheiro. Yeah. Yeah, in the same way, you get too much money, you wonder, you say, what? I had so much money, where is it gone? Well, it hasn't gone anywhere. That was your account. Então, ele fala, e até eu esqueci de traduzir, eu vou voltar que ele está falando agora, porque, por exemplo, você ganha muito dinheiro, pode dizer, a pessoa ganha muito dinheiro, mas também, no final do ano, ele paga taxa e tudo, quando ele acaba com aquele X de dinheiro, mas aquele dinheiro é da conta kármica dele, ele vai ter aquele dinheiro, trabalhando ou não. Então, às vezes ele fala, eu tenho muito dinheiro, mas depois fica com aquele pouquinho, pois aquele pouquinho é a conta karma, é como o leite que ele fala, né? O finalzinho do leite que sobrou é a conta kármica dele, que ele está ganhando por karma de mérito da vida anterior. And Dada then gives us the difference between him and, for him, it comes naturally. And he says the money comes to you also, each one of you all, each one of us all, if the money comes naturally. The only difference between our Dada, our Gnani Purush, our Gnanis and us is that for us we have to go, we have to work, we have to go to work, you see. Whereas Dada is done, all he is all he does is satsang, you see. Ele fala, o Dada fala da diferença, né, do dinheiro dele e o nosso dinheiro também, que tudo que vem para a gente, para todos nós, temos uma conta natural, e a gente tem que trabalhar para receber esse dinheiro, enquanto que o Dada, ele só faz satsangs, então o trabalho dele está terminado, ele só faz satsang, o dinheiro vai chegando. Okay, so we continue, we go to the next
heading. We go to the next heading. Vamos pro cabeçalho. Yeah. Attach, this is a very fundamental thing, attach a belt to the engine and get work out of it, you see. Então, peraí, let me get out of this. Ok. Aprenda uma correia no motor e obtenha trabalho dele. What, Dada is asking someone, what business do you do? Que negócio que você faz? Dada pergunta. And the questioner replies, I have a shop that sells ready-made garments, you see. Eu tenho uma loja que vende a roupa pronta. And so Dadashri is asking, why are you doing this business? Então, Dadashri pergunta, por que você está fazendo esse negócio? And the questioner says, for profit, isn't it? Aí o interlocutor fala, é para ter lucro, não é? And then Dada asks him, why do you want to make a profit? Aí o Dada pergunta a ele, por que você tem que ter lucro? And the questioner replies, for my stomach, to make my living. Então a pessoa fala, para o meu estômago, para sustentar o meu ser. And why do you do it for your sustenance, or why do you do it why do you do it so that for your sustenance, Dada pergunta, por que você faz isso para o seu sustento? So why do you sustain yourself? And the questioner says, I don't know the answer to that. Eu falo, eu não tenho resposta a isso. So Dadashri says, hence all these earnings are being made to fill petrol, gas, in India they call, petrol in the stomach, to fuel in the stomach. What is the equivalent of all these engines are running? They are filled with petrol to keep them running. They are filled with petrol and are kept running. That is what everyone does. Are you doing the same too? But why do you have to keep the engine running? At least tell me that much. Don't you have to do something worthwhile inside? All these people have kept their engines running, but why do you keep it running? Don't you at least have to think about filling expensive petrol in the engine to keep it running? Is all of this for the purpose of showing off to other people? Dadashri fala, assim todos esses ganhos que estão sendo feitos para encher gasolina, combustível no estômago. O que equivale a isso? Todos esses motores estão funcionando, eles estão cheios de gasolina para mantê-los funcionando. Eles estão cheios de gasolina e são mantidos em funcionamento. Isso é o que todos fazem. Você não está fazendo o mesmo também? Mas por que você tem que manter o seu motor em funcionamento? Pelo menos me diga isso. Você não tem que fazer algo que vale a pena por dentro, para você interiormente? Todas essas pessoas mantiveram seus motores funcionando, mas por que você os mantém funcionando? Você não tem, ao menos, que pensar em encher o motor com gasolina cara para mantê-lo em funcionamento? Tudo isso tem o propósito de se exibir para as outras pessoas. The question here Dada asks is this all for the purpose of not showing off to people, but is this all for the purpose of seeing other people, to see other people, and to show off? But, are you filling petrol in your body? Are you living so that you can see other people? So, are you living, so that you can see other people, and the questioner replies, this is all for the purpose of looking after one's own, you see? Então ele pergunta, por que você faz isso, né? Você é para se mostrar para o outro? E o interlocutor fala, tudo isso é com o propósito de cuidar dos meus próprios, da minha família, né? And Dadashri says one has to attach a belt to the engine to get some work out of it, you see?
one has to attach the belt to the engine to get some work out of it. Let me see here. I'm just looking for something here. I'm going to lose my Gujarati if I don't plug in my iPad. Hold on. Okay. All right. You have to attach a belt to the engine to get some work out of it, and so the work can be extracted from that engine. But why do we run the engine in this case? Why do you run the engine, this body in this case? You keep on running it, that is all. Going to the toilet and eating, defecating and eating, defecating and eating, that is all, you see. Dadashri fala, é preciso prender um cinto no motor para obter algum trabalho dele. Então, o trabalho pode ser extraído do motor disso, né? Mas por que, nesse caso, a carroceria executamos o motor? I changed that, but Okay, right. You're going to the toilet, eating não, and going. Você continua a acioná-lo, isso é tudo. Defecando e comendo. Ele está mencionando o porquê que ele bota gasolina no corpo dele, né? Então, que não para de trabalhar. Então, você fica defecando e comendo, defecando e comendo, defecando e comendo. Isso é tudo. Yeah, right. All eliminating and eating and eliminating, you see it. Eliminate is better, right, than defecando also. Okay. Eat, yeah. You can just say eliminating and eating, eliminate and eating, right? Doesn't matter, Everybody gets the message. Questioner, the body needs to eat and drink, doesn't it? The questioner says, the body needs to eat and drink, does it not? Então, o interlocutor fala, o corpo precisa comer e beber, não é mesmo? So Dadashri says, is that so? It is only if you do this that you will get food and drink. Otherwise, you won't get it. Is that so? Why? And why do you need to eat and drink? This is a very fundamental Q&A going on here, And why do you need to eat and drink? Então, ele fala que é uma pergunta e resposta muito interessante. É verdade? Que ele fala, o corpo precisa comer e beber, não é mesmo? Aí Dada fala, é verdade? Só se você fizer isso é que vai conseguir comida e bebida. Senão, não vai conseguir, não é mesmo? E por que você precisa comer e beber? And so the questioner says, to sustain the body. O interlocutor fala, para sustentar o corpo. Okay, but then Dadashri says, yes, but why do you need to sustain the body? There has to be some reason for it, doesn't there? You run a business in order to eat for maintenance. Maintenance for the purpose of sustaining the body. So what is the purpose of sustaining this body? Aí o Dadashri fala, sim, mas por que você precisa sustentar o corpo? Tem que haver alguma razão para isso, não é mesmo? Você dirige um negócio para comer, para manutenção. Manutenção com o propósito de sustentar o corpo. Então, qual é o propósito de sustentar o corpo? And the questioner then says, it is to exhaust the karma that was bound in the past life. O interlocutor fala, é para esgotar o karma que estava preso na vida passada. Dadashri says, is it just for that? That is done by the dogs, cows and buffaloes too. And because you have been born in India as a human being, the purpose is that of moksha, you see. Ultimate liberation, moksha defined as ultimate liberation from the worldly cycle of birth and death. Otherwise, another definition of moksha is absolute freedom from all pains. Two definitions of moksha are given here, two meanings of moksha. Okay? The purpose of being born in India as a human being is for the attainment of moksha. Now, our lives are meant solely for this. Então, Dadashri fala,
é só para isso? Isso também é feito por cães, vacas e búfalos. E porque você nasceu na Índia como ser humano, o propósito é de moksha. Aí a Shuddha fala que tem duas definições que eles deram muito importantes: libertação definitiva do ciclo terreno de nascimento e morte, e também a liberdade absoluta de todas as dores. O propósito de nascer na Índia, como ser humano, é o de alcançar moksha. Nossas vidas são destinadas exclusivamente a isso. If you maintain this as your goal of moksha, then whatever you end up achieving, so be it. Interesting sentence, very powerful. If you maintain this as your goal, then whatever you end up achieving, so be it. But you should have a goal, should you not? Shouldn't you? Eating and drinking is for this purpose. Do you understand? What is the purpose of living life? Is it only for earning money? Every single living being is in search of pleasure. This life is meant to be lived in order to know how to become free from all pains. In this, you need to seek out the path of moksha. All this is for the path of moksha. Se você mantém isto como seu objetivo, então o que quer que você acabe alcançando, assim seja. E o Shuddha falou que essa frase é muito importante. Mas você deve ter um objetivo, não é mesmo? Comer e beber é para esse fim. Você entendeu? Qual é o propósito de viver a vida? É apenas para ganhar dinheiro? Todo ser vivo está em busca de prazer. Esta vida é para ser vivida assim, de saber como se libertar de todas as dores. Nisso você precisa procurar o caminho para moksha. Tudo isso é para o caminho para moksha. And that ends the heading. So let me stop sharing it and then we come back to our friends. Okay. All right. So this is a good time to take our 5 minutes break and then we'll be right back. All right. Thank you, Então, Helena. Yeah. essa é uma hora boa para a gente tirar uns 5 minutos de descanso e Thank, depois nós voltamos. thank you, Santana. All right. Yes. All right. Thank you. Obrigada, Santana. O chat. We'll be back in 5 minutes. Voltamos em 5 minutos.
Okay, so shall we resume? Vamos continuar? No, this is really magnificent Q&A, fundamental Q&A, but for human beings, human beings. The other is leaving aside everything, This is in our Who Am I book, Então, essa é uma questão pergunta e resposta fundamental que o Dada fala, e parece que isso está no livro Quem Sou Eu? Yeah, yes, it is. Even this simple Q&A with Dada that like gets a human being thinking about what is the meaning of my presence in this body, you see. Essa pergunta e faz a pessoa pensar qual é o significado de eu estar aqui neste meu corpo, nessa vida. Is there any purpose to this life? I mean, I go to work, I work so hard, I keep this body going and going, I put fuel in it, put food in it, and put good food in it, but what is, I go to sleep and I then get up and I go to sleep, but what is the meaning of, what is the meaning of this life, you see? Ele fala, né, qual é o significado dessa vida, né, que você vai para o trabalho, você volta, você come, você cuida do seu corpo, mas aí o Dada nos faz reflexionar o que tem além disso. Why do you want to keep on living? Why do you want to keep on sustaining this body? No, don't you think that you should have some kind of an understanding of why do you work so hard? Say the person will say, I work hard because I want to have a good life. Why do you want to have a good life? What is it that you really want? You see? Então, Dada pergunta, né, o que você realmente quer, né? Por que você trabalha tanto, você trabalha e tem uma vida tão corrida, e o Dada faz as pessoas reacionarem a isso, né? Yeah, so then the person will say, I want to have a good life. And what good life means a life which is pleasant, right? And then so this is everybody wants a pleasant life, you see. So you don't want a painful life, right? Todo mundo fala, eu quero ter uma vida com prazer, mas ninguém quer ter vida com dor. So elsewhere the other would ask, do you want temporary pleasure or do you want permanent pleasure? Cada pergunta, você quer um prazer permanente ou prazer temporário? So you see, permanent pleasure is really permanent absence of pain. O prazer permanente é você não ter dor. Yeah, total freedom from pain. So it is kind of interesting. Toda a dor. Yeah, many critical thinking people will say, I work hard because I want to have a good life. But then you'll say, what do you really mean by a good life, you see? Então, esse pensamento crítico, né, que o Dada desenvolve para as pessoas, né? Por que você está querendo trabalhar tanto na vida? Por que você trabalha tanto? And it is true, really. It is true that most human beings, they try their best, but they haven't found somebody to really just simply make them, just make them think a little bit along this line of Q&A that we just read with Dada. Why do you want to, Então, Dada ajuda as pessoas a pensar sobre isso, né? Por que você quer, né? O que você quer da vida, o que é importante na vida para você. Anybody who has all the gentlemen who work in factories or do any kind of work with engines of any kind, if you just keep the engine running, if you just keep the engine running, then you're not getting any work done out of it. But if you connect the belt, if you
take the power of that engine so that some meaningful work is obtained. Maybe get some water out of the well, maybe get, maybe it runs machine. Every machine runs because it creates, and the power is used for a purpose, you see. In the same way, this human body is a magnificent engine, but human beings do not know how to take the best use of that. E o Dada fala, né, dessas pessoas, esses trabalhadores de máquina, com máquina, né, eles estão botando gasolina na máquina para a máquina sempre funcionar, mas ele fala, mas aí tem que ter algo mais do que isso, só fazer ela funcionar, só botar gasolina, encher de gasolina. Então ele fala, bote um cinto nela para você conseguir algum trabalho dela. Então ele fala como o seu corpo também, né, você tem que comer, você tem que se alimentar, cuidar do seu corpo, mas por que você vive? Então ele traz essa parte sutil que é a pessoa realmente por que eu estou aqui nesse corpo, nessa vida. Yeah, so this beautiful body of ours, this beautiful mind of ours, there is a purpose that that needs to be served from it, Então a gente tem esse corpo bonito, essa mente bonita, mas tem que ter um propósito para a gente servir. There's a very famous word called in Gujarati, it's called earth. Earth. Earth means meaning. What is meaning? Essa palavra em Gujarati, né, earth, que quer dizer qual é o significado. Purpose. You see, so like what is, so you say Purush, like you are now a Purush, you see, you Purush, say if you are a Purush, but then there is, Purusha, se I mean, você the Purush means the self, you see, the self, as capital self, you see, that's the highest meaning of the word Purush. And the relative meaning means a male, you see, Purush, relative meaning. Purush é o ser. Yeah, a relative meaning for the word, common meaning is means male, a man, but when Purush. Mas o significado relativo quer dizer o homem. So Purusharth, what is the meaning of being a Purush? What is the meaning of being the self? Qual é o significado de ser? Yeah, so and the self is now, the final meaning of being the self is to get the maximum energies of the self that are needed, Amapuran, that are needed to make sure that we do not jump back into the ocean of life after life again, you see. You do então, not. O significado do ser é pegar a energia do ser para que a gente não entre de novo no oceano de vidas após vidas após vidas. Por isso que ele Dada está fazendo esse chamado às pessoas. And Dadashri has already arranged that for us through his 5 agnas, and now he says, to the extent that is possible, like you automatically you enter into seva, or use the body, let the body energies flow for the benefit of those around you and others, you see. Então, o Dada trouxe as 5 agnas, né? Mas ele também trouxe a seva, que é esse corpo nosso que a gente tem que tirar a energia para estar a serviço do próximo, para ajudar o próximo. Most of the human beings that Dadashri met, my friends, were Indians, and so he was talking, all of these satsangs are related, that, you are, you are born as an Indian. This is birth in India has a reason, you see. Fala que ele fala muito para os indianos, né? Então ele fala, você nasceu na Índia, então tem um propósito, por que você nasceu na Índia?
And so if you are a young man or a woman in India, if you are going to sustain your life, it is not just for the good life, like the rest of the world, but it is to really get your work done. Get your work done means come to know who get to know the reason why you are, what is how you can get eternal peace and bliss. You say how you can become free from all of these problems of the world. You see. Então, ele está falando para as mulheres e os homens na Índia, né? Você nasceu na Índia, então você tem que fazer o seu trabalho. E esse trabalho é o quê? Para você superar e você estar a serviço do próximo, você saber quem é o ser. Yeah, and in an increasingly globalized world, with the way things are happening in a fast world, you Brazilians got into touch with some of us Indians, and now you're also on board the ship of moksha, you see. Então, como o mundo inteiro está entrando em contato com dados, conhecimento dado, por exemplo, os brasileiros se encontraram com os índios, com os indianos, né? Então nós estamos fazendo esse trabalho juntos. And not only that, but you see, you all of these words that you and I are reading today make perfect sense. You're not fighting these words of Dada. You say, wow, exactly. This is how we agree, You see. Todas essas palavras que o Dada fala, né, faz sentido para a gente. E a gente concorda com ele. É realmente a verdade o que você está falando, Dada. Yeah, you see, whereas that would not be the case if we just gathered, 25, 30, people from Sao Paulo and say, okay, let's listen to this, read these things. Some of them will say, yes, it makes sense, you see. It's especially the second part, what we read, some of them will say, yes, it makes a lot of sense. Como se a gente reunisse um grupo de 30 pessoas e lesse isso, então as pessoas também concordariam com o Dada, dizendo, sim, isso faz sentido. Right? I mean, isn't that true, Helena? I mean, they will, these are such beautiful, fundamental questions asked by Dada out of pure love. Hey, wait a minute, why are you running the engine for nothing, you see? Então, o Shuddha pergunta se para mim se faz sentido, que eu falo que sim, né? Então, como para todo mundo, né? Que ele fala que você tem que usar essa máquina que está rodando, mas para ter um significado, não só por rodar. Like, if you're stopped at a rest area, and it's very cold outside, and you're in the car, if you're stopped and your party goes into, go to the restroom in the rest area, and it takes about 10 minutes for everybody to come back, it'll be okay to keep the engine running because you want to keep everybody in a car warm, you see. But if it's a perfect weather outside, there's no reason to keep the car engine running, is there? Então, por exemplo, quando você vai num lugar no carro, né, e você para ir no banheiro, então está muito frio, aí você vai, cada pessoa demora um pouquinho, mas esse jeito é ok para você manter seu carro ligado, porque para aquecer as pessoas. Mas se você estivesse num clima quente, maravilhoso, quando você para, você não precisa deixar o carro ligado, você desliga o carro e vai no banheiro. So, this, my friends, like this little second half paragraph, the second heading that we read, is so beautiful. It could just be shared separately for anyone who is new, among your friends coming, and just let them read the words of Dada, E ele fala que esses 2 últimos cabeçalhos são muito interessantes e você pode compartilhar com pessoas que não conhecem o Dada, e porque realmente é uma coisa que faz sentido para todo mundo. Just 1 minute. I just need to make a connection. Yeah, hold on. Peraí, um segundinho que ele precisa fazer uma conexão.
All right. Okay. So I'm just quickly glancing through these words that our dear Helena read. That we read today. They're simple words. There is nothing very complex about this. You see. Está olhando para essas palavras que eu li, que são palavras simples, não tem nada complicado sobre isso. Ele está dando uma olhadinha. You see, fundamental. The last last sentence of Dada in this before in the last sentence is that he essentially says, "How can I become absolutely free from all pains?" You see. Nessa última sentença, o Dada fala: como é que eu posso me tornar livre de toda essa dor? And to know how I can become free from all the pains and problems of life, that is the express purpose of this life of mine. This life of mine is to become completely free from all pains. That's all. Remember, it's not for any other reason. Other reasons are. O propósito sorry. O propósito de saber da vida é de como eu posso me livrar de todas as dores. How can I become completely and absolutely free? You see, completely and absolutely free from all pains of life. You see, completamente, absolutamente livre de todas as dores. Pains of life, you see, and that is the to know this. To know this is to know this is the reason why life. Is the reason why life has been given to me. My human birth is for that, you see. E é por essa razão que a minha vida foi dada a mim, que eu nasci. Yeah, and it's very evident in that last sentence that we read. Nessa última sentença que nós lemos. Yeah. So now we proceed, and we go to the third one. Vamos continuar. And the next, the third part here. So let me share the screen. Yes. And if anybody wants to say anything, they're most welcome. Se alguém quiser dizer alguma coisa, por favor, podem falar. Fazer alguma pergunta. All right. Now this warning comes. One has an untimely death by chasing money. This is now chase. This is what happens when you chase money. To chase means to run after. You to keep running after money. You see. Então, dada essa cabeçalha, a pessoa tem uma morte imprevista ao perseguir dinheiro, quer dizer, ficar correndo atrás do dinheiro. And untimely death. You see, in other words, it's not. You never know when you will just. It burst like a bubble. You leave this world. Just it's suddenly. You leave this world. Você não sabe, é como você estourar uma bolha, né? De uma hora para outra você sai desse mundo. Yeah, it is not a gentle, peaceful death. You see. Não é uma morte cheia de paz e tranquila. Do you have dreams about money day and night? Asked Dada. Você tem sonhos sobre dinheiro dia e noite? Pergunta Dada. And the questioner replies, the dream does not come, but I do indeed have the desire for such a dream. O leitor fala, esse sonho não vem a mim, mas eu tenho de fato o desejo de um sonho assim. And so Dadashri says, so if someone is in difficulty and he comes to ask you for 100 rupees, then what will be your plight? You see, it's like, or $100, all right? Now, oh Lord, what if my savings decrease? Does that happen to you? This money is indeed for spending. It is not as though it is going to come along with you when you die. If it
were the case, then it would come along. If it were the case that it would come along with you, then these Vanyas, these Vanyas, okay, the caste of merchants, moneylenders, and traders in Indian cultures, everybody with the last surname of Shah, Shah, you see, they're traders, they trade, are very intelligent, but go and ask those who belong to your caste, has anyone taken it along with him? Perhaps they must have hidden it in their pockets and taken it with them. No. If it were possible to take money along into the next life, then we would even meditate on it. But no one is going to take it along, is he? Shri então fala, então, se alguém está em dificuldade e vem lhe pedir rúpias, então, qual será a sua situação? O senhor... não, peraí, deixa eu fazer de novo. Então, se alguém está em dificuldade e lhe vem pedir 100 rúpias, então, qual será a sua situação? Ó, senhor, se as minhas economias diminuíssem, será que isso acontece com você? Esse dinheiro é de fato para gastar. Não é como se você levasse ele junto com você quando você morre. Se fosse o caso de que ele viria com você, o dinheiro, então esses vanyas, a caça, os comerciantes, emprestadores de dinheiro e comerciantes de cultura, na cultura tradicional da Índia, ele falou que é o sobrenome Shah, geralmente são essas pessoas. Eles são muito inteligentes, mas vai e pergunta àqueles que pertencem à sua casta. Alguém o levou junto com ele, o dinheiro, né? Então, talvez eles já tinham escondido no bolso e levado com eles. Se fosse possível levar dinheiro para a próxima vida, então até meditaríamos sobre ele. Mas ninguém vai levá-lo junto, não é mesmo? So then the questioner is asking, then why are the inner tendencies of every human being directed towards acquiring money? Então, então, por que as tendências internas de cada ser humano estão voltadas para a aquisição de dinheiro? Dadashri gives a very interesting answer. He says, they keep doing it by observing others. One keeps feeling he's doing it and I got left out. Secondly, he has in his mind, if I have money, then everything else will follow. Everything is acquired through money. However, he doesn't know the other law of on what basis one acquires money. Just as if one has a healthy body, then he is able to sleep. Just as when one has a healthy body, he is able to sleep. Similarly, it is when the mind is healthy that money is acquired. Então, Dadashri dá uma resposta muito inteligente. Ele fala, eles continuam fazendo isso, observando os outros. Continua-se a se sentir, ele está fazendo isso e eu fiquei por fora. Em segundo lugar, ele tem em sua mente, se eu tenho dinheiro, então tudo mais me seguirá. Tudo é adquirido através do dinheiro. No entanto, ele não conhece a outra lei de como a base de se adquirir dinheiro. Como se alguém tivesse um corpo saudável, então ele seria capaz de dormir. Do mesmo modo, é quando a mente está saudável que o dinheiro é adquirido. Questioner. Nevertheless, these days nobody wants moksha. They all want money only. They want money only. Então, o interlocutor fala, no entanto, hoje em dia ninguém quer moksha. Eles querem apenas dinheiro, somente dinheiro. Dadashri replies, this is certainly why the Lord has said that these human beings die the death of an animal. The way animals such as dogs and donkeys die, these human beings die in a similar fashion. They have an untimely death. They die chasing money.
Então, Dadashri responde, é certamente por isso que o Senhor disse a estes seres humanos, morrem a morte de um animal. A maneira como animais, como os cães e burros morrem, estes seres humanos morrem de maneira semelhante. Eles têm uma morte inoportuna. Eles morrem perseguindo o dinheiro. You see, they die chasing money. They even on their deathbed, they don't even have time to think about it. They suddenly die suddenly, and the money gets left here. You see. Então ele fala que eles trabalham tanto que depois eles até morrem de uma morte inoportuna e o dinheiro fica aí. This, in this particular reading, it is very interesting sentence that we came across of Dada is that, you see, just as when the body is healthy, you get sleep. When our body is healthy, you're able to sleep without taking sleeping pills, so you don't wake up and toss and turn in the night. In the same way, when the mind is healthy, wealth comes, money comes, you see. Então ele dá uma sentença muito especial. Ele fala, quando o corpo é saudável, então você dorme. Você não precisa tomar remédio para dormir. Mas quando a mente está healthy, está sã, você recebe dinheiro. There is another interesting word which is called the subtle inner tendency, the inclination, always inclined towards that. You see, your inner tendency, vritti is called vritti. You see, vritti, V-R-E. Uma tendência interior. Vritti is like inner tendency, inner tendency. You leave him alone and he is thinking about money, you see, or Deixa ele sozinho, ele está pensando em dinheiro. É uma tendência interior dele. As another person, you leave him alone, he's thinking about sex. Another person, you leave him alone, he is always thinking about how can I get some attention? How can I go get some respect? People need to respect me, Então, você deixa a pessoa por aí e ele só está pensando em sexo. E a outra pessoa que está pensando somente como é que eu vou pegar a atenção dos outros. É só isso que ele pensa. Um dinheiro, outro sexo, outro atenção. So, why are human beings just kind of, they have this vritti? And this Dadashri has given us a very interesting answer. It's because they see other people, by seeing other people. If you lived in a village only, and you were not exposed to the beauty and all the luxuries of the city, you would be happy in the village, you're fine until you go to the city and you see all the other rich, people with their big homes, etc. Então, o Dada fala uma coisa muito interessante, que ele faz isso porque ele está vendo os outros, como uma pessoa que mora numa cidadezinha pequena, e ele nunca viu uma cidade grande. Então, ele está feliz lá, e no minuto que ele vai na cidade grande, ele vê as grandes casas, mansões, então aí ele já começa a querer também ter igual. You see, so those are the two main points in here. Is there anybody else? Do you see anything else, Helena, that we need to discuss in this here? Yeah, I just like you to go over the, about the, when you have a healthy body, you sleep well. But when you have mind healthy, you get money. I didn't quite get that. Yeah, right. Yes, the healthy mind is the mind without kashayas, you see? Ok. Let me translate. Eu perguntei a ele que uma coisa que eu não tinha entendido é que ele fala o corpo é saudável, você dorme bem. Mas se a mente é saudável, você faz dinheiro. Então, ele fala que é os kashayas, né?
A healthy mind. Kashayas is the mind. Can you explain again, Shuddha, so I can The, translate? this is the mind that is free of greed. You see, Ele fala a mente que está livre de Dos cachais. cachais, Dos cachais. de ganância. Okay, Yeah, now I right. got it, Shuddha, Yeah, because right. I So healthy. couldn't get the meaning Yeah. of that. Yeah, it's a healthy mind. Cachais. Yeah, it's good. He's happy with what he's got, and because he's not greedy, he's not thinking about money when he goes to bed. Então é porque ele, quando ele não está se preocupado com o dinheiro, então ele vai para a cama e ele dorme tranquilo, ele não está com preocupação com o dinheiro. A healthy mind means Mente saudável. it's your Mahatmas have healthy mind. You see. Os Mahatmas têm a mente saudável. In fact, all minds are healthy. All human beings, their minds are healthy. It is their kashayas and their ignorance that really kills it. That makes them unhealthy. You see. Então ele fala que todas as mentes são saudáveis, mas o que faz ela não ficar saudável são os kashais. Slowly, once the kashayas leave, then the Mahatmas have a healthy mind. Each one, the mind is becoming more and more healthy, Então, quando os kashais vão embora, a mente vai ficando mais e mais saudável. And also, you see, mind is from past life, my friends. So, so whatever kashayas is in there, it's, that one now will have to kind of settle with equanimity. Settle with equanimity. The minds of a mente dos Mahatas, né, eles estão livres porque eles são livres do kashais, né? E quando você tem o kashai, você tem que fazer o quê? Você tem que, com equanimidade, resolver com equanimidade esses kashais. And you cannot say as a Mahatma, oh, my sister, she's so greedy, she's not sharing with me. The problem is, the moment you complain, my sister is not sharing anything with me, that means you have the same problem. Ele fala, você é Mahatma, mas você fala assim, minha irmã tem muito dinheiro e ela não dá nem um pouquinho para mim. Mas no minuto que você faz isso, então você também está com greedy, com ganância. Yeah. My sister doesn't want to. My brother doesn't want to give me any money. Well, my father left a lot, but my brother doesn't want to give me any money, right? So the problem is not with your brother. The problem is with you. You're complaining. O problema é com você, não é com o outro. Quando você fala, meu pai deixou uma herança, mas meu irmão pegou todo o dinheiro para ele, né? Não me deu nada. Então, o problema é seu, né? Que você está com ganância. Yeah, but the Mahatmas, they go to bed, they don't mind it too much anymore, after. Eles vão para a cama tranquilo, eles não se preocupam mais tanto. Yeah, their light is really helping them. The light of the self is helping them, so a luz much. Do ser ajudou muito aos Mahatas, ajuda muito aos Mahatas, a luz do ser. Yeah. So it's for Mahatmas when we read, and so, this dying the death of an animal will not happen for anyone of us Mahatmas, it will be beautiful. Então, quando ele fala, né, você morrer a morte de um animal, isso nunca vai acontecer com Mahatmas. All right, so we go to the next one. All right. So we go to the next one. Are you going to take anything with you? Dada is asking all of us, you see. Então, Dada está perguntando a todos nós, você vai levar alguma coisa com você? Yeah. You will have to understand the facts, won't you? How long can this insincerity, pol, P-O-L is a Gujarati word, polam hollowness, go on. And
there is a dislike towards externally induced problems, you see. And you don't like any externally induced problems. This human body is meant for becoming free from externally induced problems. Upadhi, adi vyadi upadhi, upadhi. It is not just for earning money. Whose house is this? Is it your own? Such a big house? All right, go on. Então, a Dada fala, você tem que entender os fatos, não é mesmo? Por quanto tempo esta insinceridade pode continuar? E há uma antipatia por problemas induzidos externamente. Este corpo humano é destinado a se libertar dos problemas induzidos externamente. Não é apenas para ganhar dinheiro. De quem é essa casa? É a sua própria casa? Such Casa a big. tão grande? Yeah, so the questioner says, yes. O interlocutor aí fala, sim. Dadashri says, how many people are there living in this house? Então, Dadashri pergunta, quantas pessoas existem morando nessa casa? And the questioner replies, 4. E ele diz 4. Dadashri says, there are only 3 other people in this empty house. The second and the third floor remain vacant, do they? How many toilets are there? This is so interesting the way Dada is asking questions, okay? É muito interessante o jeito que o Dada pergunta para ele, né? Que o Dada fala, há apenas 3 outras pessoas nessa casa vazia? O segundo e terceiro andares continuam vazios, não é verdade? E quantos banheiros tem? And the questioner replies, 5 toilets, okay? That, when the questioner himself says, that is the only place where there is peace. O doutor fala 5, esse é o único lugar onde há paz. Dadashri says, where there was a place, there used to be a place that would lead to a little dispassion towards worldly life, people found a way to remove that dispassion. In this era of the time cycle, that was the only place that would lead to dispassion towards worldly life, which they effortlessly removed. Where there was a place for some dispassion to arise towards worldly life, people indeed sleep there after smoking a cigarette. Dadashri fala, onde havia um lugar que levaria um pouco de desapaixonamento pela vida terrena, as pessoas encontraram maneira de remover isso. Nessa era do ciclo do tempo, esse era o único lugar que levaria a desapaixonamento, desapaixonação, eu traduzi diferente essa palavra, pela vida terrena, a qual elas removiam sem esforço. Onde havia um lugar para alguma desapaixonamento na vida mudando, as pessoas realmente dormiram lá, depois de fumar um cigarro. Can you explain a little bit more, please? Yeah, in a minute, yes. I will explain to you the whole context. Question. Okay. Eu pedi ele para explicar um pouquinho mais, ele parou para esperar um pouquinho, que depois ele vai explicar tudo. And questioner says, people have built luxurious toilets costing 200,000 rupees. O interlocutor fala, as pessoas construíram banheiros luxuosos, custaram 200,000 rupias. And Dadashri says, I too have seen this in Mumbai. Those very people have shown me, Dada, we have built a toilet like this. I tell them, so be it. What's done is done. Forget about that now. This is done for the present, but tell me, what have you done to take with you over there into the next life? Have you created a safe side for here? Or what about taking anything up there? Aí o Dadashri fala, eu também já vi isso em Mumbai.
essas mesmas pessoas me mostraram, Dada, nós construímos um banheiro assim. E eu lhe digo, assim seja, o que está feito, esqueça isso agora. Isso é feito por agora. Mas me digam o que vocês estão fazendo para assumir o comando para a próxima vida. Você criou um lago seguro para aqui, mas para assumir o comando de lá, como é que vai ser? Now, it's okay. So, let me share with you the scenario here. What happens is, Vai falar esse cenário, explicar esse cenário. you see this, Dada begins by asking, whose home is this? Dada has entered into a home that is very luxurious, you see. And Uma casa que é muito luxuosa, então ele pergunta, essa casa. And Dada was always curious, Dada is saying, essentially, well, how many people are, this is your home? So big? Oh, wow. So, the guy feels, oh, it's mine, he thinks Dada is, and then he says, nobody lives upstairs, it's an empty home, is it not? It's just like there, the rest of the home is kind of empty, is it not? There are only 4 people, or 4 of you can only occupy so much space in this big home, right? Dada entra na casa dessa pessoa, né, que é muito rica, e ele fala, de quem é essa casa? Ele diz, é minha, mas ele fala com orgulho, né? Aí ele falou, mas quantos quartos? E a casa fica vazia, são só 3 pessoas, além de você, que moram. Então, ele está com curiosidade disso, mas mostrando ao homem, né? Yeah, and Dadashri uses the word, kind of an empty home, like second and third floor is empty, and there is no humanity in the second and third floor, is there, Então ele fala que no segundo e terceiro andar está vazio, é como se não tem humanidade nesse segundo e terceiro andar. And then Dada asks, how many toilets, you see? And the guy says 5. Ele fala 5. And then the man himself says, that is the only place where there is some peace, in the toilet. Aí o homem fala, né? O único lugar na casa que eu tenho pouco de paz é no banheiro. Because the man himself is kind of implying that if you get out of the toilet, there is a lot of noise, palavra fights between, the 4 of them, they fight and the conflicts and noise. And so he says, the only place for peace is those toilets. Ele fala, né? O único lugar que eu tenho paz é aqui, porque uma vez que eu saio, começam as palavras, começam a falar e brigar entre a família. Então é o lugar secludo dele. And now Dada gives such a magnificent philosophical view. He says, those old toilets, not the luxurious, but the old toilets where there was, smelly toilets, just all smelly toilets were meant so that you will, at least attain some degree of dispassion towards this life. I mean, what the hell, man? Is this what life is all about? In other words, the only place where you can begin, what's the meaning of it all? After all the good food, everything that you've eaten, it just goes down the drain here, right? So is this, so it lets you think, this was the location. The toilet used to be the location where you can move into some higher view of life, you see. E o Dada fala, né, que o banheiro era o único lugar que a pessoa podia subir mais um pouco na consciência dele, que ele está sozinho. E e o banheiro, e também a parte que o banheiro é onde você, something that you said about the bathroom is where you because if the bathroom is just like, it's not, it's a tiny bathroom, it's not luxurious, it's just meant, it's smelly, tiny, it makes you attain a little bit of dispassion. It makes you think about, you can quietly, you can sit there, but you can say, this is the only place where
you can start thinking about the meaning of life, this passion towards life. You see, passion, there are two things. There's passion towards life, you want to enjoy more and more, and then there is this passion. Enough, man. Então, ele fala, né, que aqueles banheiros também antigos na Índia, né, que cheiravam mal e tudo, mas aquele era o único lugar que a pessoa podia pensar sobre o que é mais importante da vida, né? Não é as paixões da vida, como querer mais, mas como despaixões, como pensar em uma coisa mais alta, mais elevada, o propósito da sua vida. With passion you enter into this world, with this passion, and with this passion, you see, this passion is almost like the opposite of rag. You say enough, I don't want to go there, you see. Paixão, então, que ele fala é como que eu não quero ir lá, né? Quer dizer, que eu não quero ficar adquirindo coisas. Vairagya, so that was the location, and the very location where some degree of this passion towards this worldly life, that location has converted into a place of luxury and more fun. You see, people have jacuzzis and people have big tubs, and the guy smokes a cigar in there and falls asleep in there. Então, o Dada fala essa parte filosófica, né, que ele comparando o banheiro antigo, que era simples, né, que a pessoa podia pensar, aí as pessoas mudam, fazem um banheiro maravilhoso com jacuzzi e tudo, e que ele vai fumar o cigarro e até dorme, mas ele não tem mais essa busca interior para o sagrado. A very luxurious bathroom, the lady will spend a couple of hours in there, and the man might spend a couple of hours in there, a lot of time is wasted in more rag and attachment rather than the other way around. You see, that's what Dada is trying to explain. You see, está tentando dizer que isso mudou com mais attachment, mais apego às coisas, né? Que você faz um banheiro maravilhoso e você vai crescendo mais, então você você quer mais em vez de você querer menos e trabalhar em você. And $200,000, or rupees or whatever is a lot of money to build a toilet, But the guy says this, people build this kind of toilets. And the other says, yes, I have seen those toilets in Mumbai. People show it to me. Oh, it's a toilet. So Dada observes all of these things, you see. And you have seen the toilet in Mamanipur, where Dada's home was, Então, fala comparando com a casa que nós fomos na casa do Dada, né, que era em Manipur, que é uma casa simples, né, então as pessoas cada vez gastam milhões, não sei quantos mil rúpias para construir um banheiro, né, então ele fica olhando assim, eu já vi em Mumbai um banheiro assim. But Dada does not make him feel bad, Dada essentially turns it around, and he says, oh, it's built now, it's okay, all right. Ele não faz a pessoa se sentir mal, né? Ele simplesmente muda, já está construído, então tá bom, vamos para frente, entende? Mas ele não fica atrás da pessoa e botando a pessoa para baixo porque ele gastou todo o dinheiro. Dadashri says you spent, $100,000 in building a toilet, luxurious toilet, but my friend, it's over. But have you done anything so that you can bring it with you in the next life? Então, aí ele fala, né? Você gastou todo esse dinheiro, né? Não sabe quantas mil rúpias no banheiro, mas você está construir alguma coisa para você levar para a próxima vida? Ele faz essa... Again, Dada gives a very solid, have you done anything that will come with you in the next life? Ele falou assim, o Dada, você fez alguma coisa que você pode trazer com você para a próxima vida? But, in the next life, so that next life will be safe, you see, it will not be painful, that you will have Dada is not talking about moksha, he's just saying in the next life so that you can have a safe side, and perhaps also, he says you have made here very, this life very safe here in this life, you have a nice home, everything is safe here. But have you done anything to make your next
life safe. Então, Yeah. Dada fala, aqui nessa vida você puxou essa casa maravilhosa, que você se sente bem aqui, né? Safe, Yeah, tradução para safe and safe, secure, you know. It's seguro, seguro, você está seguro, se sente seguro aqui, mas você já pensou em alguma coisa que você está construindo nessa vida para você se sentir seguro também na próxima vida? Ele não está falando de moksha, Dada não fala de moksha, ele fala na segurança. Yeah, Dada would not talk about moksha to everyone, but he would listen, in essence, essentially say, you know, that have you done, you know, even to improve your next life, you know, because this kashayas is only going to bring more kashayas, you know. Porque ele fala, né, para você trazer para a próxima vida, para você melhorar, porque os kashayas trazem mais kashayas ainda. Então, ele faz essa fala com esse senhor sobre isso, né, para ele meditar sobre isso, o que ele está trazendo para a próxima vida. So Dada is, you know, yes, you talk about building big toilets and big homes and big farms and big everything, or, you know, you tell me what have you done? Tell me, my friend, what have you done for your next life, you know? Ele fala, você construiu casas enormes, fábricas enormes, mas você, por favor, me diz o que você está construindo para a próxima vida. This what we read is from the big book of money, you see, and you know, people who are deeply involved in money, you can't tell them about moksha, but at least you can get them interested in the next for the next life. For the next life. Fala, né, o Dada vê que para essas pessoas, né, que só querem dinheiro, só estão envolvidos em dinheiro, eles não estão interessados em moksha. Então ele fala de um jeito que a pessoa começa a pensar para a próxima vida. Yes. So the next chapters are kind of little heavy, you know, punya, pap, and etc. So we will save them for our next session. A próxima sessão é um pouquinho mais pesada, é sobre pap e punya, mas nós vamos deixar para a próxima semana. But you know, we did learn some very golden sentences of Dada in today's reading. A healthy body brings good sleep, and a healthy mind brings money. Coisas que nós aprendemos, palavras, sentenças de ouro que nós aprendemos, né? Destilamos aqui nesse dia hoje, que um corpo feliz ele traz o sono, e uma mente feliz ele traz dinheiro. Yeah, and also, you know, the nature of trying to get some meaningful work out of this machine, because Dada essentially in the final analysis considers this body mind complex a machine, you see. And também, né, de você trazer dessa máquina, porque o Dada fala, a mente fala e corpo como uma máquina. Ele compara a uma máquina. So we pause a little for anybody who wants to say or share anything. We say hola to Geraldo and you know, Solange and Sonia and everyone, you know, they're wonderful. Então nós vamos parar um pouquinho agora para conversar com alguém como Geraldo, Solange, Sônia. Alguém tem alguma pergunta? Yeah, Vishuddhatma Bhagwan. So it is wonderful to see all of you. We're going to almost, you know, we will stop today, you know, here. You know, this is, if nobody has anything to say or share. Se ninguém tem nada para compartilhar. Yes, Tony. Shuddha, I think that what you said about the toilet is very profound, because what guides you towards confront your kashayas is the activities of the body. And people today not only build bathrooms that are luxurious, but they put perfumes and soaps and so it's not through the eyes, and the olfaction so covered with a veil, where the road for liberation, to get a better life, you know. And I think it's very profound, strong, very profound. So
basicamente eu falei para o Shuddha que não somente o mundo inteiro, a sociedade inteira, o banheiro é um local em todo lugar, na casa, em qualquer lugar que você vai, eles procuram dar uma atenção especial, mas na realidade o que acontece é que quando você está diante de uma situação dessa que você está sentindo um cheiro que não é agradável a você, em vez de você explorar aquilo, e você ver o que está por trás disso, não, tudo é coberto com um véu, como vamos colocar perfume, vamos colocar esses sprays, né, de tipos de Perfumes. químico, perfumes, essas coisas todas. Então, aí a pessoa tá se cobrindo, né, e os cachás estão por trás disso, né, e Yeah, yeah. tudo isso leva ao prazer, né? É It, muito profundo. yeah, it just, you see, you and I are all familiar with the old toilets, they were just tiny little rooms, just enough for you to sit and eliminate and then get out, you see. Or, if you feel like sitting, there is if you read a magazine there, you quietly, just kind of do, but not much else, you see. Whereas, now they break that wall and make it a big toilet with a lot of mirrors and and tubs and all kinds of luxury where you can just kind of spend hours if you need to, or and if you got somebody that if you got another person, then it has all its consequences of the five senses, you see. Yeah. Yes. Yeah. And Traduz, Helena? Não, você traduz. Eu estou escutando. Não, o Shuddha basicamente está dizendo que, né, tempos atrás, né, quando esses banheiros eram simplesmente pequenos e havia somente um lugar para você fazer o que é atividade fisiológica, você podia ter um jornal, uma revista ali, você acabava aquilo, né, e pronto, e, né, tá feito, a coisa está resolvida. Agora, hoje não, né? Você coloca espelhos e não, e tem que ser de tal tamanho, mas o quê? Às vezes esse banheiro, às vezes você está acompanhado de outra pessoa no banheiro, então, por aí vocês sabem, né? Então, isso realmente tem uma profundeza muito yeah. interessante. Yeah, and then what Dada is, Dada just kind of says it was meant to be a location to develop dispassion, to think about vairagya, dispassion, where people have even converted even that place into passion. O significado desse banheiro é para você não ter essa paixão, né? E o significado disso é para você sentir, né, que não é um lugar prazeroso, né, como uma paixão. I don't know, Shuddha, maybe it is not correct to say this is not a meditation, right? Well, it's dhyan. No, it's actually, yeah. It's actually, it is. It is in medit. It is. You're not meditating, but you are dealing with something that you're guided towards. What is healthy for the mind. Yeah, you're right. In other words, right. You meditate in that direction rather than meditation happens. So you see, depending upon your environment, meditation changes. You see, so if you're in a temple, the meditation is different. If you're in a toilet, the meditation is different. If you're in a luxurious bathroom, the meditation is different. But you can use that word in this case, right? It's not to meditate. It's just to direct your mind.
Yeah, well, it doesn't. You see, in other words, it's your environment which directs your mind, and that's what Dada is trying to say. Yes, You see, you see that it's, the environment. You converted the rooms that make you think that way rather than this way. You see. Mm-hmm. Eu perguntei ao Shuddha se você está... É um tipo de meditação que você faz, de alguma forma você está lidando com os seus sentimentos, o que vem a você através do cheiro bom, e isso foi mudado, né? Mas a coisa principal que o Shuddha disse é que você não vê isso como uma paixão de prazer, né? Você tem que ver que você está numa atividade que é normal do seu corpo e você reflete nesse momento, né? Isso foi alterado, basicamente, o que o Shuddha disse. Yeah, it's just this is all different aspects of the use of wealth. You see, rather describing wealth, money, and wealth. In how it's kind of corrupting your mind rather than really helping you. É prazer que quando você está envolvido com essa riqueza, né, de poder de ter riquezas, né, isso realmente é uma forma de corrupção da sua mente, né? Yeah, and you have a perfectly nice, decent bathroom with toilet, but now, you see somebody else's, which is much bigger and this and that, then you got a problem again. So this is how by seeing somebody. Sim, E o Shuddha está dizendo, você tem um banheiro que é perfeitamente normal, de um tamanho exato, normal, então, mas o seu chitta, você vai ver o banheiro em outro local maior e tudo, aí isso que vai levar você a sair do caminho, né? Mm-hmm. Yeah. So Vishuddhatma Bhagavan. It's, from Helena and Tony and Santana, our high and Shuddha, our highest namaskars to each one of you. Thank you. Thank you. Until we meet again. A todos vocês. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Gratidão. Gratitude. Listen. Gratitude. Yeah.